somebody got a book in Hungary. Я хотел I wanted to прочитать read it. письмо. May I translate, please? Я хотел прочитать письмо Шиварам с вами, ищу его, так как хотели поговорить о Санкиртане. Письмо Шиварам с вами, которое рассказывает, как один человек получил книгу в Венгрии. Anyway, I can't find it right now, but I wish I could. But we'll read the verse anyway. Okay. Сейчас не могу найти это письмо, но все равно прочитаем текст. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shall I say the Sanskrit? Санскрит читать? Как хотите. As Да, you может. want. As you wish. Okay. Yes, I can do. Will you repeat or not? Не обязательно. Не будем No, повторять. we won't repeat. No. You won't repeat. Okay. Sri Narada Uvacha iti yukta loka guruna tam pranamya divokasha nyavatanta gatodviga manire chasaram hatam. Anyway, not the best Sanskrit, sorry. Okay, the translation. Перевод. I don't have the word for word. The translation, the great sage Narada Muni continued, when the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master of everyone, thus reassured all the demigods living in the heavenly planets, they offered their respectful obeisances unto him and returned, confident that the demon Hiranyakashipu was now practically dead. Перевод Шрилы Прабхупады. Великий святой Нарада Муни продолжал. Когда Верховный Господь, духовный учитель каждого, утешил своими словами полубогов, обитавших на райских планетах, те выразили ему почтение и спокойно вернулись в свои обители, хорошо понимая, что демон Хираньякашипу, по сути дела, уже мертв. Okay, so maybe one of you can read the purport. Наверное, комментарий прочитаю я на русском. Комментарий Шрилы Прабхупады. Неразумным людям, которые так любят поклоняться полубогам, следовало бы задуматься над тем, что полубоги, когда им досаждают демоны, обращаются за помощью к Верховному Господу. Если полубогам приходится ждать помощи от Всевышнего, то почему бы и тем, кто им поклоняется, не просить об исполнении своих желаний самого Господа? В Шримад Бхагаватам 2.3.10 сказано «Акама сарва каму ва мокша кама ударадхих тиврена бхакти йогена яджета пурушампарам». Человек, независимо от того, полон он материальных желаний, свободен от них или стремится к слиянию с бытием Господа, поступает разумно лишь в том случае, если поклоняется Господу Кришне, Верховной Личности, занимаясь полным любви и трансцендентным служением Ему. Как бы ни был человек, кем бы ни был человек, карми, гьяни или йогом, если он мечтает о каком-то благословении, пусть даже материальном, ему следует просить его у Верховного Господа, и тогда он непременно получит желаемое. Нет никакой надобности обращаться за исполнением желаний к полубогам. Hare Krishna. First of all, I'm sorry that I was asleep. Во-первых, я хочу попросить прощения, что я перепутал и уже лег спать. So I was going to prepare the class tomorrow, but so this is a very spontaneous class. Я думал, лекцию надо на завтра готовить, вот, поэтому будет такой спонтанная лекция получится. So the demigods are mixed devotees. They're not pure devotees. They're not pure devotees. Полубоги — это не чистые преданные, у них преданность смешанная. So they really only take shelter of Krishna when their lives are threatened or when they want something material. Они обращаются к Кришне только в том случае, если их жизнь подвергается какой-то опасности или им что-то нужно от Кришны. This is not the attitude
of a pure devotee. У чистого преданного же другое отношение. Our goal, which is what Srila Prabhupada taught us, is that a devotee should be dependent on Krishna, whether Krishna puts us into happiness or distress. Наша же цель, как учил наш Шрила Прабхупада, это быть полностью зависимым от Кришны. Неважно, Кришна нас проверяет, помещает в какую-то сложность или дает нам счастье. So in the Shikshastakam, Lord Chaitanya, he says in the 8th verse, Aslishava padartam panastu mamadashana mamahata kurutava yatatata vividata lampato matprananatastu sa eva naparaha. Which means Lord Chaitanya says that I know nobody but Krishna as my Lord, and he shall remain so, even if he handles me roughly by his embrace. В 8 стихе Шикшаштаки Господь Чайтанья говорит, что «Я не знаю никого другого, кроме Кришны. Он останется моим Господом навсегда, даже если Он разобьет мое сердце в своих объятиях». Or makes me brokenhearted by not being present before me. Или если Он, то есть, раздавит меня в своих объятиях или разобьет мое сердце, не явившись передо мной. He is completely free to do anything and everything. Он готов сделать все, что необходимо. Because he is always my worshipful Lord unconditionally. Потому что Он останется моим Господом навсегда, без каких-либо условий. So we're trying to develop this mentality of being completely surrendered to Krishna, that whatever Krishna does to us, whatever happens, it's all good. Поэтому мы пытаемся развить такое умонастроение, что неважно, что Господь сделает для нас, все это будет благом. But a devotee also wants to see all the demons not necessarily killed, but at least their influence destroyed. The demons shouldn't be able to control the world. The world should be controlled by devotees. Поэтому желание Кришны таково, что чтобы снизить влияние демонов, не обязательно возможно убить, но влияние демонов не должно быть сильным на преданных. So devotees, they pray in the 5th canto, in the 18th chapter, can't remember which verse, there's a very nice verse. Svastyasu vishvasya kalaprisiditam dhyayanti bhutani shivam matodaya manascha badram bhajato ahadakshaje. Aveshitam no. Yeah, you know it. Aveshitam no matayapya hoitaki. That's a very important verse. Maybe you can say the translation. В 5-й песне, 18 главе, преданные молятся Господу. Очень важный стих. Карабаджам Раву может даст перевод. Сейчас, минутку. 1 second. Let there be good fortune throughout the universe. Пусть по всей вселенной будет великая удача. May all envious persons become pacified by taking up devotional service. Пусть Приобретет умиротворение. Прочитайте, да. Go ahead. Занимаясь бхакти-йогой, ибо встав на путь преданного служения, живые существа начнут заботиться о благе друг друга. Так давайте же служить трансцендентному Господу Шри Кришне, и пусть мысли о нем никогда не покидают нас. So that's how devotees should pray, that let there be good fortune, let everything become good in this universe. Вот так должны молиться преданные, что пусть будет великая удача, пусть в этой вселенной все будет хорошо. So we also like to see the demons killed. Мы тоже хотим видеть, что демонов убивают. One time, Prabhupada was explaining how everything can be used in Krishna's service. Однажды Шрила Прабхупада объяснял нам, что все может быть использовано в служении Кришне.
And one devotee said, what about the atom bomb? И один преданный задал вопрос, а что насчет атомной бомбы? So Prabhupada said, yes, that can be used in Krishna's service. You get all the demons and you put them on an island and you drop the bomb on them. Шрила Прабхупада сказал, да, тоже можно использовать. Надо собрать всех демонов, поместить их вместе на какой-нибудь остров и скинуть на них эту атомную бомбу. Because we don't want to kill anybody. We want to kill their demoniac tendency. На самом деле мы не хотим никого убивать. Мы хотим убить их демоническое отношение. No, I've lost you. Oh my God. Sorry. I don't know what happened. I lost you there. Hold on. Sorry. We still see you. All right. Okay, so devotees, they want to change people's mentality. Желание преданных – это изменить менталитет людей. And of course, Srila Prabhupada started ISKCON specifically to try to be a force for good in the world, to change the world. И для этого Шрила Прабхупада организовал ISKCON, чтобы быть силой добра в этом мире, чтобы менять людей. And he wanted devotees to distribute books and go on Harinam. И поэтому он хотел, чтобы преданные выходили распространять книги и выходили на харинамы. So these are the weapons that destroy the materialistic civilization. Это особые орудия, которые убивают материалистический настрой. The holy name and the sacred literature. Святое имя и священное писание. So it's hard to imagine how the world is going to change, because we see that the modern world is so full of ignorance and so many foolish leaders. How is it going to get any better? Этот мир не будет лучше. Мы видим, какие бывают правители, не всегда разумные. But we see that gradually that people are becoming more influenced by Vedic or Indian culture. Но мы также видим, что очень часто преданные становятся под влиянием ведической, или, скажем так, индийской культуры. For instance, Narendra Modi, the Prime Minister of India, he just wrote something about ISKCON, which was very nice, because he was just saying how, ISKCON has achieved so much with so many Rath Yatra festivals. We have hundreds of Rath Yatra festivals all over the world. So many people are hearing the holy name. Недавно Нарендра Моди, премьер-министр Индии, он сказал очень хорошую вещь об ISKCON, о том, что ISKCON делает столько многого. Допустим, у нас сотни радха-ятр по всему миру проходят, и люди могут слышать святое имя. So many people are getting, prasadam after the Rath Yatra festival. И столько людей получают прасадам после фестиваля радха-ятры. And then all this is actually giving people, the seed of bhakti. И все это дает людям семя бхакти. And for instance, another wonderful thing is that in London, if you go on Harinam in London, I think London is the best place in the world for Harinam. Я думаю, что самое лучшее место в мире для Харинама – это Лондон. Допустим, если в Лондоне пойти на Харинаму. I don't know if you can you go on Harinam where you live over there? Там, где вы живете, вы можете на Харинаму выходить? No? Yes. Харинамы в этом году проводили в Средней Азии не совсем как официальная наша традиционная харинама, а типа как, туристы приехали, и туристы ходят и поют свои песни индийские.
In Central Asia, for instance, in Uzbekistan, it's not that we can do Harinams as traditionally we do in everywhere, but there were devotees from Russia and from other parts of the world who came here as tourists, and they were walking around and singing as if they just came to and sing their songs, something like that. Гитары используя. They used guitars, but they were dressed in dhoti with tilaka. Yes. So they didn't have any trouble. То есть проблем не было, да? Но они проехали по всем местам, останавливаясь не на короткое время и проводя харинамы. Ну, пока нормально, никаких проблем не было. There was no serious problems. No, they didn't spend a lot of time for Harinam, but anyway, they did it. See, it's strange because in the Western world, like where there's no restriction on preaching or going on Harinam, it's very hard for people to become devotees. People don't become devotees. И так интересно, что в тех местах, допустим, на Западе, где нет никаких проблем, чтобы выйти и проводить Харинаму, там люди с трудом становятся преданными. Очень Because тяжело. the culture is very materialistic. Потому что сознание здесь очень материалистично. So people are very attached to their material things. И люди очень привязаны к своим материальным вещам. So in the countries where you can't do Harinam or it's more difficult to preach, people are much more interested in becoming devotees. В тех же местах, где, допустим, сложно проводить Харинаму, то люди более заинтересованы в том, чтобы стать преданными, наверное. It's very, very difficult to make devotees in the Western world. You name it, France, England, America, Holland, all these people, if you get 2 or 3 people a year joining, you're doing well. В таких местах, вот в западных странах, Франция, Великобритания, Голландия, Америка, очень сложно как бы делать новых преданных, приглашать новых преданных. 2-3 человека, если в год становится, это хорошо. But one good thing is that you can go on Harinam in these places. Like London, I was saying, that's probably the best place in the world. The more people there from all over the world, especially from the Middle East. Ну, допустим, в этих местах очень легко выходить на Харинамы, там нет никаких проблем. Я упомянул Лондон, там очень много преданных или людей с разных стран мира, с Ближнего Востока, допустим. So there's a lot of Muslims there. So many, millions of Muslims go to London for shopping. Very good for shopping, very good shops. И, допустим, в Лондоне очень много мусульман с Ближнего Востока, которые приезжают туда на шопинг. So when they see the Harinam, the Muslims, they become very happy. И когда они, мусульмане, видят Харинамы, они очень счастливыми становятся. They've never seen anything like this before. Они никогда ничего наподобие не видели. And, they see the devotees are chanting and dancing and they're very happy. And they all get out their cameras, they take pictures. Они видят, что преданные поют и танцуют в красивых одеждах. Они достают свои телефоны, чтобы заснять это. So I think this is how Krishna consciousness will spread, that these people, they'll go back to Saudi Arabia or Kuwait or Bahrain, and they will have the devotees on their phone, and they'll show their friends, and they'll all hear the holy name, and the seed of the holy name will be planted, and gradually, they'll become more Krishna conscious. И, возможно, именно таким образом будут новые преданные появляться там. Они уедут из Лондона в свои страны, в Саудовскую Аравию, Бахрейн и другие. У них останутся фото или видео преданных, которые поют. Они покажут это своим друзьям, они услышат, что там поют святое имя. So I think there is hope in the world. Надеюсь, есть эта надежда в мире. And we see that
Indians are becoming more prominent in society. You know, we as devotees, we recognize that, you know, Indians are special people a lot of times. They're not ordinary people. И как преданные мы также замечаем, что очень много индусов становятся очень влиятельными людьми в мире. You know, they all believe in reincarnation. India has the highest rate of vegetarians in the world. They have 40% vegetarian. Next country is only 15%. There's so many temples in India. They're very cultured people, Indian people, compared to most people. И плюс индусы все знают о реинкарнации. Также Индия – это первая страна в мире по вегетарианству, где-то 40% людей вегетарианцы там в Индии. Следующая страна по вегетарианству только 15%. Вот. So I was watching one, he's a congressman in the Senate or in government. They're called congressmen. They represent their state or an area in America, and they're politicians. But this one man, he was saying, he was just complimenting or praising Indian people. He said, you know, if I want a doctor, I'll get an Indian doctor. If I want a dentist, I'll get an Indian dentist. If I want a lawyer, I'll get an Indian lawyer. Are you with me? Did you hear all that? Интересно, недавно слышал одного конгрессмена в Америке, это тот политик, который представляет определенный штат в парламенте, и он восхвалял индусов, говоря, что, допустим, если я хочу пойти к врачу, я хочу, чтобы был индус-врач, если я хочу к юристу, я хочу, чтобы это был индус-юрист и так далее. То есть он восхвалял, что очень образованные, культурные люди. And he said he was a volunteer worker at a emergency clinic at a hospital. Он рассказал, что когда-то он был волонтером в одной из больниц. And you never get Indian people drunk or, you know, having an overdose of drugs. В скорой помощи, вернее, он был волонтером когда-то, и он рассказывал, что он никогда не замечал, чтобы индусы привозили индусов там пьяными или, как это сказать, кто наркотики употребляет. Передозировкой. Передозировкой, да, точно. So people are becoming more aware, you know, that Indian people are respectable and they have a very deep culture. Людям известно, то есть они об этом знают, что индусы очень образованные и люди. And a lot of people have heard of the Bhagavad Gita because of this big movie that came out called Oppenheimer. И люди слышали о Бхагавад-гите, так как вышел новый фильм. What is the film? Movie? Oppenheimer. Oppenheimer. He's the man that invented the atomic bomb. Oppenheimer, да, точно, прошу прощения. Yeah. Фильм полгода назад, что ли, вышел, процесс Oppenheimer называется, о человеке, который изобрел атомную бомбу. So that's a very popular movie here in the Western world. And Oppenheimer, you know, he was a very intelligent person, but of course he made a big mistake inventing the bomb, but he quoted a verse from the Bhagavad Gita. Очень знаменитый сейчас фильм на Западе. Он был, конечно, Оппенгеймер очень умным человеком, но его ошибка была то, что он изобрел атомную бомбу, но он цитирует, там в фильме есть цитаты из Бхагавад-гиты. And a lot of people here in America, they know the quote, they know it well. It's a famous quote where Krishna reveals his universal form to Arjuna. И многие люди на Западе знают, откуда эта цитата. Это знаменитый стих, где Кришна открывает вселенскую форму Арджуне, показывает. And he says, Krishna says, "Time I am, destroyer of the worlds." Стих, где Кришна говорит, что я время, которое разрушает эту вселенную, этот мир. Behold, I have become death. Я также, это смерть. So a lot of people are quoting Krishna. So, you know, Krishna consciousness is spreading, even if we're not
making many people, at least in the Western world, that are moving into the temple. То есть люди цитируют слова Кришны, кто смотрел этот фильм. Таким образом, сознание Кришны, оно распространяется, даже если вот мы возьмем пример западных стран, где не так много людей становятся преданными. But we obviously want to see a lot of people becoming devotees. We want to help people become devotees, because if we practice Krishna consciousness properly, we'll feel freedom from anxiety and suffering. Хотя, конечно же, мы очень хотим, чтобы больше людей стало преданными, потому что когда они узнают о Кришне, это избавит их от беспокойств. And we'll want to go out and give Krishna consciousness to other people. И мы хотим выходить и раздавать сознание Кришны другим людям. So the best way to do that is to distribute books and go on Harinam. А лучший способ сделать это выходить, распространять книги и выходить на Харинамы. So Shiva Ramswamy, you probably have heard of him, but he's a wonderful devotee. He's the leader of the Hungarian temples. Шиварам с вами, вы наверняка знаете о нем, замечательный преданный, и он также лидер венгерской ятры. So he wrote a Vyasa Puja offering to Srila Prabhupada. И он написал подношение на Вьясапуджу Шриле Прабхупаде. And he was talking about a letter that, or he wrote an offering which was describing how somebody in some small town in Hungary had been distributing books. И он в своем подношении Шриле Прабхупаде упоминает письмо, которое он получил. Он рассказывает историю об одном преданном, который в маленьком городе в Венгрии распространял книги. And one woman, she got the Bhagavad Gita. И вот одна женщина получила Бхагавад-гиту. And every year the devotees would go. She had an ice cream shop in one small town in Hungary. И каждый год преданные приезжали. А у этой женщины был маленький магазин мороженого в этом городе. And every year the devotees would go back to her shop and she would buy more books. И каждый год преданные приезжали, и она всегда покупала что-то новое, новые книги. So she became a devotee. И она таким образом стала преданной. She'd never met any devotees. Хотя никогда не встречала преданных. She started chanting 16 rounds a day. И начала повторять 16 кругов в день. And she taught her children about Krishna consciousness. Она рассказала о сознании Кришны своим детям. But she still had never met any devotees. Но так или иначе, она еще не встречала преданных. And then somehow or other, one of her daughters, she was also a devotee, but she came in contact with the devotees in Budapest. Однако ее дочь, одна из ее дочерей, она встретила преданных в Будапеште, в столице. And she was saying how her mother, had got the books. Just by reading the books, she had actually completely changed her life and given up eating meat and become a devotee, and taught her whole family to become devotees. И она встретила преданных в Будапеште и рассказала им, что вот ее мама прочитала Бхагавад-гиту и стала преданной, стала читать 16 кругов, рассказала о создании Кришны своим детям, учила их сознанию Кришны. And then this lady, the mother of the children, she got cancer actually, and she was going to die. И эта женщина, которая покупала книги, она заболела, у нее обнаружили рак, и она уже была при смерти. But all was not well in her house because her husband was a Christian. He was against Hare Krishna. Но у нее сердце было неспокойным, потому что ее муж, он не принимал сознание Кришны, он был христианином. But when this woman was dying of cancer, then Shiva Ramraj contacted her. Но когда уже женщина была при смерти, Шиварам Махарадж связался с ней. And told her that you should get initiated before you pass away. И он сказал, что вам надо получить инициацию, пока вы, до смерти. So right before she passed away, she got initiated by Shiva Ramswamy. И вот до своего ухода
она получила инициацию, посвящение от Шиварам с вами. And he was reading prayers of Narottam Das Thakur about, leaving your body and, being confident of getting a spiritual body. И он читал молитвы Нароттам Дас Тагура, в которых он говорит, что мы, покидая это материальное тело, мы получаем духовное тело. So she passed away. Она оставила этот мир, умерла. And her husband, because of the way she had behaved, he also became a devotee. И благодаря тому, как она себя вела в своей жизни, ее муж также стал преданным. So her children became devotees, her husband became devotees, all from getting one of Prabhupada's books. И ее дети стали преданными, и муж тоже. Это все произошло благодаря тому, что она купила когда-то книгу Шрилы Прабхупады. So therefore, book distribution is such an important part of Krishna consciousness. Поэтому распространение книг – это такая важная часть сознания Кришны. But if we can somehow or other go out, I'm sure it's cold where you are. Наверное, у вас холодно, где вы живете, но так или иначе, если мы можем выходить. What's the temperature where you are outside? Какая температура сейчас? Но было от 15 до 30 в разных местах по Средней Азии. So there was a cyclone, very cold cyclone recently, a week ago or 5 days ago, in the whole Central Asia. In some parts it was -30, Oh up my to God. -15, but now it's getting warmer. Now it's 0, -5. Of course, to the northern parts of Kazakhstan it might be colder, -10, -20, but in Uzbekistan it's okay now. You're all in Uzbekistan, all of you? There are devotees from Uzbekistan here, there are devotees from Kazakhstan, from Kyrgyzstan, and some other places. Yes, of Central Asia. Russia also. From Russia also there are devotees here. Okay. Well, nice to meet you all. Рад всех вас видеть. Anyway, when I went to Russia, I had a wonderful time. When I went to Ukraine, I had a wonderful time. The people, they're much more cultured over there than what they are here in America. Я помню, когда я приезжал в Россию, когда я приезжал в Украину, это были замечательные времена. Люди там более культурные, нежели здесь, в Америке. The British people are the worst. Самое ужасное – это британцы. They're the ones who caused the most damage in this world. They're the most what? They've caused the most damage in this world, the British. Они, да, британцы, самое больше разрушения принесли в этом мире. Anyway, but there's some nice British people like George Harrison. Конечно, есть и замечательные британцы, как Джордж Харрисон. But if we can all become determined to go out and distribute some books, that's the best way to preach. Конечно, если мы все-таки наберемся решимости, чтобы выходить и распространять книги, это лучший способ проповеди. So if you can do that, that'll be very pleasing to Srila Prabhupada. Если вы можете это делать, это будет приносить большое удовлетворение Шриле Прабхупаде. I don't know how you do it in the cold weather. I mean, in England doesn't get cold like Russia or Kazakhstan or Uzbekistan. Я не знаю, как выходить в холодную. Я не знаю, как выходить в холод, распространять, но, допустим, в Англии так не бывает холодно, как в Англии, как в России или в Казахстане. But obviously, performing austerities for the sake of the benefit of the conditioned souls is very pleasing to Krishna. Но все же принять на себя какую-то аскезу ради того, чтобы удовлетворить Кришну, ради того, чтобы принести знания людям, это очень приносит большое удовлетворение Кришне. So, yeah, we have this wonderful knowledge and we want to share it and we want other people to get it. And
the way we make advancement is actually by how much we devote ourselves to Lord Chaitanya's Sankirtan movement. У нас есть это знание, и мы хотим делиться этим знанием с другими. И в зависимости от того, насколько мы получаем преданность, в зависимости от того, насколько мы предаемся Господу Чайтанье. Because the demigods, they also glorified Lord Shiva. Полубоги, они также прославляют Господа Шиву. There's a very nice verse in the 8th canto where they said, Tapyante lakatapena, how's it go? Tapyante lakatapena, sarvas priyojana, paramaradhanam tati purushasya kilatmana. It's a famous verse where Shiva drank the poison that came from the churning of the ocean. Есть знаменитый стих, замечательный стих в 8-й песне Шримад Бхагаватам, где полубоги прославляют Шиву, когда он выпил яд, который произошел от пахтания океана. So when the demigods and the demons, they were churning the ocean, the first thing that came out was the poison. Когда демоны и полубоги пахтали океан, первая вещь, которая вышла наружу, это был яд. So the poison, it was a large quantity, and actually it was endangering the whole universe. Яда было достаточно большое количество, и он был опасен для разрушения всей Вселенной. So everybody's life was in danger, but Lord Shiva, he drank the poison. Жизнь каждого была в опасности в данный момент, но Господь Шива, он выпил этот яд. And he saved all the inhabitants of the universe. И он спас всех жителей Вселенной. So nobody wants to drink poison. Никто не хочет пить яд. But Lord Shiva drank the poison, and then he was glorified in this prayer where the demigods, they say, Tapyante lokatapena, they say that the great sages, great souls, invariably undergo great suffering for the benefit of the conditioned souls. Никто не хотел пить этот яд, но Господь Шива он это сделал. И полубоги произносят молитву, где они говорят, что великие личности, они принимают на себя какие-то сложности, какие-то аскезы ради блага других людей. So the suffering that they go through in helping others, that is considered to be the highest method of worship of the Lord. И вот эти вот страдания, которые человек принимает ради блага других людей, это лучший способ поклонения Господу. So, you know, when we undergo difficulties for spreading Krishna consciousness, then we know that it's very pleasing to Lord Chaitanya. И когда мы принимаем на себя какие-то сложности ради других людей, мы знаем, что это приносит удовлетворение Господу Чайтанье. So, you know, maybe you can go out door to door. Возможно, можно ходить распространять книги от двери к двери. Does everybody live in those apartment buildings in your country, big apartment buildings like in Russia and Ukraine? Yes. Живут ли здесь люди в таких многоэтажных домах? Да? Yes? Yes. Because it's easy to go door to door. It's not as cold as standing outside. Потому что когда по квартирам ходишь, как мы называли это раньше, от двери к двери, то это не так холодно, как стоять на улице. But somehow or other, whichever way you can, try to bring people to Krishna consciousness and free them from the material life. That's a great service. Любым способом, каким возможно, можно выходить и делиться с людьми сознанием Кришны, чтобы освободить их от этого материального рабства. So, in this world, there's always demigods and demons. В этом мире всегда есть демоны и полубоги. And the devotees, your devotees are very rare. Конечно, преданные, они очень редкие. There's demigods and demons, and the devotees themselves who are actually dedicated to Krishna,
who are trying to become pure devotees, who are trying to perfect their lives. They're very rare. Есть демоны и полубоги, и есть преданные. Преданные, конечно, очень редки, и преданные — это те, кто пытаются совершенствовать свою жизнь. So we have to be very respectful to other devotees. И поэтому мы должны быть очень почтительны к другим преданным, Because they're special people. поскольку они особые люди. And, we want to live in a very loving society. А мы хотим жить в любящем обществе. It's very easy to criticize others. Критиковать других — это очень легко. But we want to create a loving family of devotees where we focus on the good in devotees, not on the bad. Мы же хотим создать общество любящих друг друга преданных, где каждый будет концентрироваться не на плохом, а на хорошем качестве другого человека. So just seeing the good in others, that's a wonderful quality. И видеть хорошее в других — это замечательное качество. And, Srila Prabhupada, he wanted to create a class of Brahmins. Шрила Прабхупада хотел создать общество браманов, класс браманов в обществе. Because in the Srimad Bhagavatam, it describes how the Shakatasura, the cart demon, came to kill Krishna. В Шримад Бхагаватам описывает история, как демон Шакатасура пришел, чтобы убить Кришну. And Krishna kicked the cart. The cart was a wonderful cart. It was very well built. Krishna kicked it and broke it. Он приехал на замечательной колеснице, и Кришна толкнул ее, и она развалилась. But when Nanda Maharaj and Mother Yashoda saw that Krishna was being attacked by all these demons, they became very concerned. А когда Нанда Махарадж и Яшода увидели, что на Кришну нападают разные демоны, они очень обеспокоились. So they got the devotees they got the urine from a cow, and the dust from the cow's feet, the hoof, and they put it on the body of Krishna to protect him. И чтобы защитить Кришну, они взяли благоприятные вещи, как моча коровы или пыль со стоп коровы, чтобы поместить на тело Кришны, обмазать его, таким образом защитить его от нападков различных демонов. And they said, we need to get the blessings of the Brahmins. И они стали говорить, нам нужно получить благословение браманов. Because if we can get the blessings of the Brahmins, then automatically Krishna will be protected. Поскольку если мы получим их благословение, то таким образом автоматически Кришна будет защищен. So in the purport, Srila Prabhupada says that he wanted to create a class of Brahmins to bless society. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что он хочет создать в обществе класс браманов, чтобы защитить общество. Because this world is a very dark place. Этот мир, он очень это темное место. And the Brahmins, they can change society. А браманы, они могут изменить это общество. We're trying to become Brahmins. И мы пытаемся стать браманами. So a Brahmin is very dear to Krishna. Браманы очень дороги Кришне. In the the fourth canto, it describes the talk where King Prithu Maharaj addressed his citizens. В четвертой песне Шримад Бхагаватам описывается беседа Махараджа Притху, его обращение к своим гражданам. So Prithu Maharaj, he said that whoever gets the Brahmins, whoever gets the blessings of the Brahmins, whoever takes the dust of the feet of the Brahmins on his head, gets all the blessings of the world. И в этом стихе Притха Махарадж говорит, что любой, кто поместит пыль со стоп брамана себе на голову, он получит все благословения этого мира. So the Brahmins, they
their only wealth, they have one thing which is very important. Their only wealth is their good behavior. Самая замечательная вещь, которая есть у браманов, это хорошее поведение. So we have to try to be ideal in our activities, in our dealings with other people. We have to try to be ideal and perfect. Поэтому мы должны стремиться быть совершенными в своих отношениях с другими людьми. And gradually society will change. И таким образом постепенно общество оно будет меняться. So Krishna consciousness will spread all over the world. It's already becoming much bigger than it was when Prabhupada began. There's so many temples all over the world, so many Rath Yatra festivals, so many wonderful projects going on. И таким образом движение будет развиваться. Оно уже стало таким обширным, если сравнить с тем временем, когда Шрила Прабхупада начал. Сейчас очень много радха-ятр, очень много проектов развиваются, очень много храмов по всему миру. Like here in America, some group of devotees have bought a very, 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 very big piece of land to have a community. Здесь в Америке преданные купили очень большой участок земли, чтобы начать, чтобы там было сообщество преданных. I don't know how to describe how big it is, but if you know what an acre is, an acre, do you have hectares there? Hectare? Hector, yes. Okay, so a hectare is, I think, 2.5 acres is 1 hectare. Mm-hmm. So this land they bought is about 3,000 hectares. 3000 гектар земля, которую купили, ну, примерно. It's a very big piece of land. They want to start a community there. Очень большой участок земли, и хотят там начать, ну, как бы, что... Как? That was one of Prabhupada's goals. Общину, да. One of Prabhupada's goals was to show people a more natural way of life. Одна из целей Шрилы Прабхупады была показать людям простой образ жизни, естественный образ жизни. So we should try to also, grow some food. I don't know if you have any land there or anywhere you can grow food. But if you do, чтобы самим выращивать фрукты, овощи, работать на земле. Не знаю, есть ли у вас такое? I guess you all live in cities, probably, right? Yes. Те же живут в городах. Anyway, try to live naturally. It's difficult in the city. Чтобы жить ну, как бы в естественной среде, это не город для этого. Да? В городе это сложно. Okay, anyway, so, we should try to preach and try to be ideal in our behavior and try to read the books. There's so many wonderful books you can read. We have to get more and more knowledge. Поэтому мы должны стремиться распространять, быть идеальными в своих отношениях с другими людьми, совершенными, и получать знания. Есть столько замечательных книг, которые можно читать и получать оттуда знания. The 6 Goswamis wrote so many books. 6 Госвами написали множество книг. And they wrote them so that people become enlightened and hear about Krishna. И они записали их, чтобы люди просвещались и знали о Кришне. So when we've read Srila Prabhupada's books and we know his books, we can start reading some of these other books. И если мы прочитали все книги Шрилы Прабхупады, то можно читать книги Госвами, которые переведены. So we have so much knowledge, we have wonderful prasadam, we have the holy name, we have the association of devotees. У нас столько знаний, у нас столько общения с преданными, у нас есть прасадам, святое имя. So we have to be very grateful for our good fortune. И поэтому мы должны также быть очень благодарны за нашу великую удачу, которая у нас есть. Okay, I finish here. Я завершу на этом. So thank you very much for giving me the opportunity to talk to you.
Благодарю вас за эту возможность встречи и общения. If you have any questions, we can maybe, if you do have any, we can answer one or two questions. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем, наверное, 2-3 вопроса ответить. Спасибо, дорогой Адикарта Прабhu. Thank you very much, dear Adikarta Prabhu. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, дополнения, комментарии, вы можете поднять руку, мы вам дадим возможность включить микрофон. Пожалуйста, Александр. Dear devotees, if you have any questions, please, Alexander. Харе Кришна, ваша милость, пожалуйста, примите мои поклоны. Hare Krishna, your grace, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Скажите, вот полубоги пахтали вместе с демонами океан, и в результате этого появлялись какие-то там чудесные плоды, и Вишну сказал им, ничего не надо брать. Вот. А вот в сердце сражаются эти демоны, ну, с преданным. И что там может появляться, ну, на что не надо прельщаться. В нашем сердце имеете в виду? Да, да, да. There is this example in Srimad Bhagavatam, and you mentioned it, when demons and demigods, they were, what you call the word, they do the ocean, when different... Churning. Churning the ocean, and different results would come, and different wonderful things would appear out of it. And Vishnu, he told demigods never to touch anything, that this is not what you need. So when we take this example that in our heart there is like demons and demigods, like the good and evil, when it fighting our heart or churning our heart, what are the things that can appear that we shouldn't take? What should we pay attention to them? Well, obviously, envy. Зависть. You have to get rid of envy. Это то, от чего нужно избавиться. Because if you're envious of anybody, it means that you're envious of Krishna. Поскольку если у нас есть зависть к кому-то, в конечном итоге это зависть к Кришне. Because, you know, Krishna is the supreme, most glorious, talented person. So whatever good qualities anybody else has is a very dim reflection of what Krishna has. Поскольку если какие-то замечательные качества есть у кого-то, то это отражение замечательных качеств Кришны. So envy is a big problem. Поэтому зависть — это большая проблема для нас. Pride is a big problem. Гордость — это тоже большая проблема. Thinking we're great, thinking we're beautiful. Думать о том, что мы великие, мы такие красивые, и то, и то. We're all fools. Все мы глупцы. Anybody comes to this material world is the fool. Все мы, кто пришли в этот материальный мир, мы глупцы. So we always have to remember that, you know, because I'm here means I'm a prisoner. И мы должны помнить, что так как я здесь, значит, я преступник, я в тюрьме. And I made a big mistake coming to this material world. То есть я заключенный, я совершил большую ошибку, раз я попал в этот мир. So we have to be humble. Поэтому мы должны быть смиренны. And obviously we control our anger. Контролировать наш гнев. Devotees don't get angry unless another devotee is being attacked or criticized. Преданные, они не гневаются, только если не для того, чтобы защитить другого преданного, если его критикуют или оскорбляют. So it requires controlling the mind. То есть все это требует контроля ума. That we have to have the spiritual strength to control our mind. У нас должна быть духовная сила для того, чтобы контролировать свой ум. Okay, is that an answer? Получить ответ.
Харе Кришна. Пожалуйста, Матаджи Навакишвари, включайте камеру. Харе Кришна, мои поклоны, нижайшие дорогие преданные. Адикарта Прабу. У нас Харе Адикарта Кришна, Нарада dear Прабу здесь. devotees, my humble obeisances to all of Hare you. Krishna. Харе Кришна. Да, вот я хотела сказать, что у нас есть ферма, и в Алмате, это благодаря Бхакти Бринги Говинда с вами Махараджа, там проживает у нас на ферме почти 40 преданных, но приезжающих, которые 15-20 живут, а остальные приезжают, тоже помогают. I wanted to mention that here in Almaty, Kazakhstan, we have a farming community which was organized many years ago by His Holiness Bhakti Bringa Govinda Swami. And now about 15 devotees live there, but about 40 those who come and go, those who come to help to do some service. How many live there? 15? 15? Yes, who are living permanently there to serve deities, to take care, and plus devotees from the city and from other cities who come to serve, to help, to... Originally, there was a lot more living there, right? Yes, many years ago when the community was, there were a lot of people. Харинамы и распространение книг нам запрещено в Казахстане, в Алмате. Вот. Ну, вообще по Казахстану. Если, например... Nowadays in Kazakhstan, conducting harinams or distributing books became prohibited. Но мы все равно выходим, распространяем книги, даже попадаем и платим налоги, как эти штрафы. But anyway, we continue, we go out to sell books, to distribute books. Sometimes we're being caught, we have to pay some fines, but anyway, we continue to do this. По домам мы тоже не можем ходить, потому что везде замки. И если хитростью проникаем в подъезд, то соседи вызывают сразу милицию. And it is difficult nowadays in Kazakhstan to go door to door in the apartment blocks because nowadays people have special, what you call the keys, locks, yes. And if you get inside, some neighbors, they don't like that a stranger goes in the apartment block and they can call police. So it's difficult to go door to door nowadays. Вот последние 3 дня были очень холодные. Вот вчера был нормальный день, более-менее. Да, recently, преданные выходят. 3-4 days, it was very cold in Almaty, Kazakhstan. But yesterday, and devotees here, they go out to distribute books for the marathon. I wished I was as brave as you. I mean, I have all the greatest respect for all of you who go out in the cold or who practice Krishna consciousness in a situation that you're in. It's very difficult. Жаль, что у меня нет такого же храбрости, как у вас. Я просто восхищаюсь вами, теми, кто выходит в холодных местах, где мороз, и то, что вы проповедуете, практикуете сознание Кришны в тех обстоятельствах, которые у вас есть. I wish you could all move here. Жаль, что вы не можете все приехать сюда. You probably wouldn't like it. People are too materialistic. С другой стороны, может, вам здесь не понравится, люди здесь слишком материалистичны. Anyway, Krishna can see what you're doing. You know, he's very happy with you that you're carrying on and keep trying. And так или иначе, Кришна видит, и Кришна знает, и он очень счастлив, видя то, что вы делаете. I'm sure you're more advanced than I am. Уверен, что вы намного более продвинуты, чем я. No. Anyway. Вся слава Гурудеву, вся слава преданным. Glories to Gurudev and all devotees. Hare Krishna. All right. Anyway, anything else? Еще что-то или кто-то? Спасибо вам за лекцию, Нектар. Наверное, мы на этом остановимся, потому что у вас очень поздно. Probably we will stop now because it is very late in the US. Yeah. Еще раз извиняемся, что по времени предупредили вас. I'm sorry once again that we didn't how to say, beforehand. No, it's my fault. It's my fault. Нет, моя вина была. Thank you for being a wonderful
audience. Спасибо. And Большое please за try ваше. again. Hare Krishna. All Hare glories to Prabhupada. Glories to За Prabhupada. слава Шри Прабхупаде. Jai. Grantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Марафон Шрила Прабхупады ки джай. Издательство и распространение трансцендентных книг Шрила Прабхупады ки джай. Итай Гуру Премананде Хари Хари Бо. Также, конечно, Адикарта Прабху ки джай. Он уже ушел. Спасибо, дорогие преданные. Спасибо, Говинда, Харе Кришна. за перевод. Вам спасибо. Спасибо тем преданным, которые присутствовали сегодня. И продолжаем. Каждый, как можем, принимать участие в этом марафоне распространения трансцендентных книг Шрилы Прабхупады. Это очень важно, это очень ценно.